হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল শম্পা সিম্পল ব্লগে সবাইকে অনেক স্বাগত। আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো আর আমরাও অনেক ভালো আছি। তা আজকে আমি আবার একটা রিকোয়েস্টিং চ্যালেঞ্জিং ভিডিও নিয়ে আসলাম তোমাদের সামনে। আর রিকোয়েস্টটা হচ্ছে যে সিঞ্জিং, নোজ সিঞ্জিং, নোজ ব্লোয়িং চ্যালেঞ্জ। তা এটা এক কথা কি, একবার বাংলাতেই একবারে গোদা বাংলায় হচ্ছে যে নোজ ব্লোয়িং, নোজ এরকম করে নোজ ব্লোয়িং করা, আর সিঞ্জিং চ্যালেঞ্জ হচ্ছে হাঁচি দেওয়া। তা আমাকে বলেছে যে সিঞ্জিং হাঁচি দেবো কি দিয়ে, আমাকে 3 রকমের রাউন্ড করতে হবে। হচ্ছে গ্রিন গ্রাস, গ্রিন গ্রাস অলরেডি আমি নিয়ে এসেছি, এই যে এটা দিয়ে করব। আর হাঙ্কি, কটন, বলছে কটন দিয়ে করতে, এই যে অলরেডি নিয়ে ফেলেছি কটন। আর বলেছে যে মির্চি, মির্চি দিয়ে মির্চি নিয়ে নিয়েছি, পরে দেখবে মির্চি দিয়ে কি করি। তাহলে চলো তোমরা দেখতে থাকো, স্কিপ না করে ভিডিওটি দেখতে থাকো, ভিডিওটা অনেকটাই মজাদার হবে। তাহলে চলো ভিডিওটা শুরু করা যাক। আমি গ্রিন গ্রাস নিয়ে, গ্রিন গ্রাস, এই গ্রিন গ্রাস নিয়ে আমি প্রথমে হাঁচি দেবো। তো আমার তো হিন্দি বন্ধুরা বলেছে রিকোয়েস্ট, বাট আমি তো হিন্দি বলতে পারি না, তাই জন্য বাংলাতেই বলছি, তাই জন্য গ্রিন গ্রাস বললাম। গ্রিন গ্রাস ফার্স্ট রাউন্ড হচ্ছে গ্রিন গ্রাস। 10টা হাঁচি দেওয়া, দেখি কটা হাঁচি যেতে পারি। হচ্ছে না। ও হচ্ছে না।
গ্যাস দিয়ে সেঞ্জিং বা হাঁচি দেওয়া হয়ে গেল। এবার নেক্সট রাউন্ড শুরু করছি। ওকে, এবার সেকেন্ড রাউন্ড কটন, কটন দিয়ে করি। ও ঠান্ডা লাগেনি, বাট ঠান্ডা না লাগলে এগুলো খুব অসুবিধা হয়, বাট আমি জোর করে করে গ্রাস দিয়ে করতে হলো। এবার কটন দিয়ে নাক চলে যাচ্ছে। হচ্ছে না, কটন দিয়ে তো হচ্ছে না। ও নাক চলে যাচ্ছে। কটন দিয়ে পাচ্ছি না, নাক প্রচুর জ্বলছে। তো কটন দিয়ে আমি দুবার করেছি। দেখতে পারলে এবার থার্ড রাউন্ড করব। থার্ড রাউন্ড হচ্ছে মির্চি, মানে চিলি, মির্চি দিয়ে থার্ড রাউন্ড করব। থার্ড রাউন্ড করব, তোমরা দেখতে থাকো তাহলে। চলো থার্ড রাউন্ড শুরু করি।
তাহলে চলো, আমার ভিডিও দেখতেই পারলে আমার প্রচুর কষ্ট হয়েছে, কারণ মির্চি দিয়ে বা লঙ্কা পুড়িয়ে করতে হয়েছে। আমার খুব কষ্ট হচ্ছে, গলা আটকে যাচ্ছে, খুব কষ্ট এই ভিডিও করা। আমাকে চ্যালেঞ্জ করেছে, তা আমি চ্যালেঞ্জ রিকোয়েস্ট করেছে, আমি অ্যাকসেপ্ট করেছি। আমার যতই কষ্ট, আমি চেষ্টা করেছি। সেরকম করার মতো যাই না, কতটা আমি করতে পেরেছি বা তোমাদের মজা দিতে পেরেছি। তাহলে আমার ভিডিও যদি ভালো লাগে তাহলে তোমরা লাইক কমেন্ট শেয়ার করো। আর আমার চ্যানেলে এখন যেসব নতুন বন্ধুরা আছো তারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা নোটিফিকেশন যে বেল আইকনটা আছে সেটা টং করে বাজিয়ে দিও, যাতে আমার নতুন নতুন ভিডিও যখন আমি আপলোড করবো যেন তোমাদের কাছে সহজে তাড়াতাড়ি করে চলে যায়। খুব কষ্ট হচ্ছে ভিডিওটা করতে, যাই না। তাহলে চলো, আজকে ভিডিও এই পর্যন্তই। আবার একটা নতুন কোনো একটা রিকোয়েস্ট চ্যালেঞ্জিং ভিডিওর সাথে তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে। ততক্ষণ তোমরা সুস্থ থেকো, ভালো থেকো, টাটা, বাই বাই, চলো।